ngidawucela abazalwane ukuthi lomunye avangibambela incwadi yaNumeri chapter 9 sitawufunza kusukela ku verse 15 kuya ku verse 20. Lomunye avangibambele baseKolose chapter 1 verse 11 kuya ku verse 14. Vele uNkulunkulu bazalwane usendele tinto letinkulu. Inkosi yemsama isibusise. Silapha nje namhla sito-celebrate the last Sunday phambi kwaNkulunkulu. Sifanele kumbonga uNkulunkulu. Kuningi lesingambongela bona uNkulunkulu. Ngiko athi Davide encwadini yaPsalms chapter 103 uthi mbonge Jehova mphefumulo wami, aqhubeke athi nabo bonke lokuphakathi kwami akuvumise igama lakho lelingcwele. Nkosi yemsama isibusise. Abese sowuyaqhubeka athi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yemusa. Nkosi yemsama isibusise. Athi ungakhohlwa ngilama benefits lesingisi likhuluma ngama benefits bese seliyawabala lama benefits maningi. Lamanye awo ngiwo nje thina nawe sikhona namhla siphila ngaloko ukuthi siriphe kule benefit yale tento taNkulunkulu wemusa. Inkosi yemsama isibusise egameni lika Jesu. Amen. Lo sangitholele ke bazalwane lo Numbers chapter 9 verse 15 to 20 angangifundzela bazalwane. Elanga lemisa kwathende lekhontela liflanboya usukela sihlo kwaze waba ngisekusende liflasethi kwelithende lekhontela lafanana nemlilo lavamisa kwenta njalo njengokuthi lelifu libonye bese kuthi ebusuku lifanane nemlilo kwakuthi nangabe lifu liphakama ekwelithende ema-Israyeli athuthe lithi lapho lima khona ema-Israyeli nawo emise khona. Ema-Israyeli ebethutha ngokuyalwa nguSimakade ngalokufanana kwabemisa nasekusho Simakade. Bebangathuthi leyo nkambu nangabe lelifu selokhu lisekwelithende lekhontela. Nangabe lelifu lihlele kwelithende lekhontela emalanga lamanyeni. Ema-Israyeli abalalela umyalo waSimakade angathuthi. Ngaletinye tikhathi lelifu lalike libe kwelithende lekhontela emalanga lambalwa. Abethi Simakade angawatshela ukuthi akeme bese ayemisa athi angawatshela ukuthi akahambe vele athuthe. Begani kuJesu ngumholike nopi wa amandla kuyena uJesu Jesus.
we are introduced to a scenario le uNkulunkulu abevele ahola ngayo abantwana baka-Israyeli abahola abakhipha eGibhithe itolo ku family prayer ngikhuluma nalabazalwane basekhaya ngathi kwakuneludlu ngaleli langa uNkulunkulu ayabakhipha abantwana baka-Israyeli kwabita ukuthi kudliwe uludlu. Hallelujah. Kwathiwa mloyo umndeni akahlabe lizinyane. Lizinyane lelingenaqala lahlatshwa lizinyane ladliwa umndeni ngemndeni kwabhoqwa ingadi yaJesu ngathi ingadi yaleli udlu la kule minyango ukuze ukuthi batophuma ingilozi yaNkulunkulu nayendlula into okubulala emantubulo basinze abantwana baka-Israyeli. Nkosi yemsayisibusise nabaphuma eGibhithe uNkulunkulu abesola bahola ngendlela yinye lecishe ifanana. Nkosi yemsayisibusise na abahola uNkulunkulu kuthiwa kwakunelifu kwakunensika yelifu leyayihamba nabo emini. Kuthi nasekumnyama iguquke lensika ngathi lifu bese seliba ngumlilo. Anganzaba ke naloko ke ngoba uNkulunkulu abesebenzisa indlela yakhe bahola ukuthi akunaka nabo likhuluma ngolifu laNkulunkulu la lithi lensika yelifu yayithina ihamba ime somewhere. Nalebeka phethe tikolo takhe letinengi ngoba kokuhanjwa phela kuyiwagona kuhamba abantu abaningi banemithwalo eminingi labanye banetimpahla tabo labanye banetikolo tabo labanye banebantwana babo banetiswane tabo banadodoke intitho lebaphethe lebahamba nato bayongena nato leyo ngathi leveli lesethembiso. Kodwa yaze yahamba lesika yefo abatshela umuntu ukuthi pick and go tonke indoda yakho lonato atingene ebhakini kuyahamba. Nayima futhi noma ngaseyime isikhathi lesizwe laseyime khona lensika yemlilo babema khona lapho balalele ukukhuluma kwaNkulunkulu kunjengoba kunjalo noma ngabe bakwazi ukuthi yatsesiniwe ukuhlala la sesifuna kwahamba kodwa bakufanele ukuthi bahlale beme khona lapho. Hallelujah. Abantwana baka-Israyeli yini kangaka bakonze kahle lokuthi angeke bakhona baqhubeke bahambe angeke beme nangabe ahamba angeke bahambe nangabe emile ngiloko ukuthi bathi kahle ukuthi emandla ethu asimela kuphila kwethu kusimela letibi tonke taletibe letilaceleni kwethu ngabe tabadla tabaqhetha kube kwakuthiwa kwakuyawuba nelanga bake bangalanzelile lifu leli bahola. Inemandla lento ngiko bebeta isiqiniseko sokuthi nakunento lefuna ukuthi bayivikele ngato tonke isikhathi kulento lebukhona baNkulunkulu empilweni yabo. Kuthi babangananzaba ukuthi kuthiwa hey lala sitawuhamba khona kusehlane la sitawuhamba khona kude kudla. Lokho kumcoka kubo ukuthi nabahamba insika yelifu ikhona yini. Babangananzaba ukuthi labahamba khona kunetinyoka kusehlane netikopyo tiyalumana. Ngiko phela lithi live la uNkulunkulu kwake kwathi ngalenye ilanga takaluma tinyoka tasitafuna kubaqhetha. Kodwa ngaloko ukuthi bebantu ukuthi kukhona baNkulunkulu kukhona impendulo ikhona. Hallelujah. Angathi ukuthi khona indofana nami nawe namhlalo wendlula to a page lomunye uthi nakabala lomnyaka uthi lomunye ngamane nguthathe ngufake ku-dustbin. I'm looking forward to 2021 laleyo lokutshela mina ukuthi 2021 kungenteka abe worse kunalana besikhona khona kodwa nokusustain ngilokho khona baNkulunkulu uyahamba nabo wena isiqiniseko sokuthi awushibo. Lamandla uNkulunkulu ngiwona ukusustaina nasekuvuka tonke imvumo ukuvuka yonke imimoya leyavuka ekhansi ehlane but the power of the living God. Awubangana bhala Paul ngalenye la ngathi nginamahloni ngelivangeli ngoba linemandla. Lento lesishumayela kubathandekayo inemandla. Akubuke emakhelwane akho umtshele ukuthi lelivangeli la Kristu lesimkhonda kulinemandla. Alidzingi ukuthi wena ulilwele. Liyadilwele.
linqoba tonke timbi letinye tinqotshwe ulele info yakho nje kubamba le info leyo ngethi yakulahlekela ngiyathi ukuthi sitha siyathembisa kulamalanga sithekisa into leminingi labanye balahlekelwe imisebenzi labanye abathole emathenda kuthiwa na utawubribe kuphi utawukhona kungena na utawuvula kuphi na utawuya uyokapha lapha kulela nziwo utawuvuleka ini kanti indzaba lenkulu isekutheni lahlekelwa kulelifu lebelilandzelwa kulabantwana bakaIsrayeli. Ngiko kathi lo mhlabeleli bhekani kuya ngomholi. Bhekani kuya ngemandla enu, bhekani kuye alithemba lenu, bhekani kuye angumnikati wemali, angumnikati wendebo yonke, angumnikati wonke ama resources. Athi Paul anginamahloni ngemali. Ungathi abebona lokho ukuthi kwakunetimbi lebetibekiwe lapha kwakunembuso weMaroma ufuna ukubulala uqedze ngelivangeli kuthiwe akuzange sekuphindze kube khona into lekuthiwa ivangeli ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa sowufile lo Jesu sowuhambile sale sidilana nabapostoli ngenyanga nakunendlela yokuthi singababulala sibakhethe kutokufanele endzaba evangeli asebenjani kanti bakhohlwa ukuthi labapostoli banendlela ngemandla. Hallelujah. Ngiko ngathi Paul anginamahloni ngalento ngoba nginemandla angithingi kulwa nabo kodwa mina ngithinga kuyivikela nje ngimele ivangeli liyamelo alilwelwa. Hallelujah. Uyamela ngiko bhala phela the same Paul ubhalela Timothy ukuthi shumayela livla uNkulunkulu limele ulishumayele kusikhathi noma kungesiso liyamelwa nje kuphela. Angathi namhla ukhona namhla emina egameni lika Jesu lo sathi ngathi sengihambe sengizeni ngivaphelelwa yakulamandla alokubheka kuJesu njengemholi ngoba ngayibona imphendvulo. Siyefika isikhathi lesikanjani siphelelwa nangemandla ekubheka kuJesu njengemholi. Konjake phake ngale sisombo begane kuJesu umholi Jesus nophiwa amandla Jesu nathi Jesu unathi ngiyaliva nithi ukhona Jesu lo mholi kodwa mina ngitela amandla singayithola ngakupha amandla uthi Paul anemandla. Romans chapter 1 verse 16 to 17 uthi Paul, I am not ashamed, it is the power, it is the power. Badamangala ukuthi usurvive kanje kulamalanga nakuthiwa kunendlela siyidingako silibadla la uNkulunkulu sidinga amandla angakhathi. Uyabona lokho ukuthi siyashaywa as a church. Ngeke kuvule konke lokukhona baze bavule ne-public transport. Niphefumulelane la kuvale okushene amafastela. Kodwa bese sekuthiwa nakuthiwa endlini yaNkulunkulu kuthiwa ngena nibe 10 nibe 20. Siyashaywa. Siyashaywa. Besilemshingishingeni nanabo mfundisi gama itolo emingcwabo busaphasapha sisuka ngala singena ngala imemorial yalo umshado ungathi ngomngcwabo walo kusasa sekumenyetelela lapha sesibuya kuyolinda lapha ngabantu all over the place. Usishokhile lokunye lomunye solumangele namhla kanti ukuthi amandla kunawathathaphi kodwa sibawula ngide mahlolo ngaloko balemali. Bekani kuye
ningakhona yini namhlanje ngithatha nje lesibinzi sekuthi ngosi siyafuna ukuthi njengoba sosikhumbulile namhlanje ukuthi so abantu baka-Israyeli bebenesiqiniseko sokuthi nalihamba leli lifu selihamba lokusho ukuthi emehlo abo bekangakesuki labo lelifu ngoba kube kawubheka phansi balimete insimbi yabo banake bashadisane badisane nayo yonke lento lekhona la bawukhohlwa ukuthi kunelifu lekumele ukuthi lengene ngalihambe lisuke noma ngaphili la sikhona khona Ngosi yemsayisibosisi mehlo abo uthi Paula bekani uJesu incakeni in the book of Hebrews chapter 12 uthi emehlo enu akangesuki. Hallelujah. 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 Emehlo enu akangesuki kuJesu lokumqalisa nempheleliso lokukholwa kwenu. Lokusho ukuthi lokuqalile umsebenzi empilweni ngentawuveza. Bantu abami labanye benu bathi bajabulile bathi baphasile bo form 3 baphasene ma-merit. Yeah. Sekumele kwabayeka form 4 kwathiwa hlalani phansi. Nanyalo uhulumende utholile is quiet about it. Uyayibona ukuthi yonke le nto iqedza alisemba nje. Qedze imali. Kodwa siyawathatha kuthina njengelibandla naNkulunkulu emandla nale courage nale speed sekubuya sibuye nemandla and excel ngoba uNkulunkulu yonke into sisebenza ngama seasons nangama-cycles sikusizini. Yeah. Hallelujah. This is just a season. Sophiwa amandla kuye. Sophiwa amandla kuye. Tshwana besuka babebheka lelifu balibheke bahambe ngalo lithi lihamba lifika ngalenye langa seliguquka liba ngumlilo bahambe nalo babheke nalo libakhanyisele kwabo bafika la kuba mnyama khona la liyabakhanyisela endleleni. Yeah. Angathi kuthi kuba lokumnyama namhlebini empilweni yakhe kumnyama ngoba kuyefika likhasile kanjalo kube mnyama. Ku-2021 kude lokunganalo lokutawushintsha ngaphandle kokuthi bantu badzinga ku-drawer strength. Yeah. Kunomnikati we-strength. Yeah. Hallelujah. Bekani kuye nophiwa amandla kuye uthi Jesu unathi ngamoya unathi ngamoya lo moya wakhe losikhombisa asifundzise asidudude anyenyete nekuthula ekhathi empilweni tethu. Nala sesifika lapho lesiba ukuthi ikhona imisimbo, there are many noises. Ngime imisimbo lemine. Akusabona embili ukuthi ngikupha akusabona la khamba khona ngoba there are so many imisimbo. But namhla moya kaNkulunkulu ngithandazela ukuthi athi to silence all the noises that you are hearing. Singosibinzisa yonke imisindo lengivaba lengenda ukuthi leminye izifike ikwende ungakhona ukuba nesikhathi sekubalekile sekufunza live naNkulunkulu nesikhathi semthandazo ngento abanaso maloko ukuthi minenge lemisindo leyendeka la empilweni yakho ukuthi inemsivo from the turmoil. Hallelujah. Lokho abasinda ukuthi babheke nathi baluma tinyoka lokho abasinda ukuthi babheke kulele ephakanyisiwe. And nayiphakanyiswa le nyoka le yayiphakanyiswa kwaphakanyiswa the very lalela uNkulunkulu kakumangalisa uhlolo utawusebenzisa bona lokho lobo kade kuqedza impilo yakho akwende kube i-breakthrough ngoba sekunaNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. Kwasetshenziswa inyoka. Yeah. Kwasetshenziswa the very same le image yalento lebekushaya ngiko kufanele ukuthi ume khona lapho ngabe kwayibaleke lento ngoba i-breakthrough yakho ikulento lekushaya bona manje. Yeah. Hallelujah. Wahamba Moses ngalenye langa uyakufara uthi khipha abantwana baka-Israyeli uthi uNkulunkulu khipha abantwana baka-Israyeli bapho. Awuphethekele imvuku-ke yakhe ayijike phansi njengoba usho kaNkulunkulu iguquke ibe inyoka. Inkosi yemsayisibosisi acabange eFaro lokho ukuthi wondani usinado. Yeah. Hallelujah. Danusi nato lethi khona guquka nato dilingise inyoka tingakhona guquka lanzani ngizompruvela wasukwathi uNkulunkulu ngakhomba ngaloko ukuthi lamandla abe lemsebenza ngawo angedulu kwalamandla lo demonstrator uyasuka the very same snake yadlalela etini. Yathi uNkulunkulu yamangalisa kakhulu uthatha yona le jabiso ayenibe idududo yakho. Unawuthatha yona le jabiso ayende
ibe indududo bekhona lihlabela bathi akanayo injabuliso akanayo inkohliso uyasizake umhlobo wami uthatha yona le jabiso ayisebenzise uNkulunkulu ibe something lalela bakutshela ukuthi emsebenzini awusesenayo isikhala sakho bathi this is so redundant position yakho athathe kona lokuba redundant kweposition yakho uNkulunkulu avule i-opportunity yokuthi ukhone ukutimela utirandele into yakho using the very same skill lebakudendele so Never in the bazalwane niyangeva namhle mina egameni likaJesu uNkulunkulu uyathatha yona le jabiso ayeme injabulo yakho usuka ufuna lokuphuva lokuthi lana selithi nina sesicedzile ngaye khona sesibhubhisile Hallelujah. uNkulunkulu athi behold I am making rivers in the desert namhla khona lo wathi nawe mandla sesitothandaza egameni likaJesu Kristu sobe bathola amandla la uNkulunkulu la kule lifu lalibanikeza nemandla le provision yabo ngisho impahla zabo lebe bahamba ngato asiva nakanye kuthiwa take taguga all 3 million of them asiva nakanye kuthiwa tikathulo tabo take tafika taphelelwa isolo asiva nakanye kuthiwa labe bagula bakhona labe bagula ngoba lo uNkulunkulu abelifu la bahamba nabo bahamba naye. If you read the book of Psalms chapter 105 cabanga verse 37 wakhona uvete amagama ukuthi kute namunye wabo lophuma gula bonke baphiliswa kule lifu bathatha amandla kule lifu bathatha kuphila kwabo kule lifu bahamba nale lifu benesiqiniseko sokuthi le lifu alibashiyi. Hallelujah. Libandla leliyasurvive after COVID libandla leliqoshise lelifu lekhathulo yaNkulunkulu ngazuthi liyahlanya lathi nithi kuphi kuthandazwa ngakuphi noma ngasesithandaza phansi emibhedze yethu kulungile sifuna lifu laNkulunkulu ngedlela silahlekele emndenini wakho ngisho mangabe udlula through a situation through a patch nawe unethola kumele ukuthi ujakele loyibamba into yakushiya ulelifu lengathi ubana lifu lematumulo liyawuphilisa nemndeni wakho lilethe kuthula nalapho beyisenekho kuthula khona lilethe amandla nalapho amandla bengasaphele khona libe kulamandla lakhuluma ngawo Paul athi I am not ashamed of the gospel because it is power. Funa letho yamandla ingene namhle egameni likaJesu Kristu selifuna lamandla siniwe kuba ordinary 2020 I was just ordinary bengigolene kwesaba lokunene dinenge lenyeti lebe diphethe ngoba bengidzinga amandla bakutrenishle ngento lekunene bakutshela lokunene indzaba yakho lokuthi boswele amandla alevangeli udzinga amandla namhle egameni likaJesu ungangena kulomthandazo namhla lothi bosi ngemukela lamandla lithi live lakho bosi lona lingemandla sengimukela lamandla ngimukela nale focus ukuthi ngede ngasuse behlo ami la kule lifu lengathi kumlo liyakusustain njalo. Hallelujah. Lamandla it is power. Ngikubhala athi bonke labamemukela Jesu Kristu wabaphe amandla ukuthi wababito ukuthi wababana baNkulunkulu. Hallelujah. La mandla lesikhuluma ngawo bathandekayo kulamandla labhodla ngekhathi ukhulume komntwana ukhulume uthi ndowe ngeke umhlolo kuthi gogo wami uyaphila ekhaya kwakwasho komntwana ngala kaMamango ngalenyelanga bamangala bonke ukuthi kwente kahle umntwana yini la ngelo ngewathi lo mntwana sentomukela lo mhlolo ntomukela lamandla kuthi baphila abatali bamekhaya wasinakehla lo mntwana kwavakala report ukuthi gogo wakho usukumile lemve ekhaya lakho nakhona emandla
akanandzaba ukuthi unganani lo wa receiver, akanandzaba ukuthi unesigaba lesinganani lo wa receiver, ukuthi ngakuwe kulibukela ngenhlitiyo lethambile nalemnene ukuthi Nkosi sensitive la kwakho nemandla lamangalisabo la gucula lesimo sami, la gucula lesimo sami lebhekene naso, la ngagucula le situation yami lebhekene nayo, ayende ukuthi isebenzele ukuthi imagnify ukukhona nobukhulu baNkulunkulu. Hallelujah. So babehamba ngalelifu balilandzela lithi nalisuka lima beme khona la uthi uNkulunkulu khona mani athi uNkulunkulu wena njani. Hallelujah. Kanti uNkulunkulu uyasho ukuthi stop, kanti wena ufuna ukuthi go. Yeah. uNkulunkulu uyayifuna idiscipline, uyafuna abantu abatamlalela nathi demani uNkulunkulu mani. Akusilula ke lokho. Asite uNkulunkulu mani ngoba na uvale pressure lekushisa uyovuma ukuthi hayi khona mani hayi ngeke ngikhone mina, angeke ngikhone ngawuzama uzukhona ufute ngekhopha takho, ufute nangemali yakho, ufute nange-experience yakho, ufute nagawo konke ukuthi naso ufike lapha ekugcineni ufike ubone lokho ukuthi konke bekulindelelide ngalothi uNkulunkulu abeneko. Cela ukuthi sesivala egameni lika Jesu Kristu sivuleni Colossians chapter 1 verse 11 to 14 sesitawuthandaza egameni lika Jesu. Colossians chapter 1 sininqusela ukuthi uNkulunkulu aniqinise ngemandla ebukhosi bakhe kuze kuthi noma sekuvelani kodwa ninensimbi nime nibeketele ngejulu. Hallelujah. Sininqusela ukuthi uNkulunkulu aniqinise ngemandla ebukhosi. Ngenakanayenza ukuthi kunemandla ebukhosi laqinisana ngawo uNkulunkulu. Namhla egameni lika Jesu Kristu sitothandazela lamandla kuthiwa kunemandla ebukhosi laqinisa. Asiyohlabela kwegama lenkosi lingiyoyincaba lokuphephela khona uyawusiza bese siyakuchubeka lithi liyawaqinisa nemadvolo laqeda. Hallelujah. Namhla ngathi ukuthi wendlula through what but sithine namhla egameni lika Jesu uNkulunkulu weMusa akaniqinisi kuze kuthi noma ngasekuvelani nibe that you may stand. Verse 12 uthi nibonge uyise lo wanena nafanelwa sabelo selifa lalabangcwele ekhanyeni. Nifanele unesabelo noma ngawutalwa ngilombovu noma ngawutalwa endlini kandlunganye kunesabelo selifa lebuso wasekhaya ezulwini. Inkosi yemsama isibusise egameni lika Jesu Kristu. Kunesabelo sakho namhla egameni lika Jesu, nesabelo salamandla lekhuluma ngaso sikufanele nawe nami sikufanele egameni lika Jesu. Lekumele ukuthi sikwene lokho sisibambe sona sigijime ngaso impilo tethu ngeke tize tifanane. Inkosi yemsama isibusise. Hallelujah. And then verse 13 uthi wasikhulule emandleni bomnyama. Hallelujah. Wasibeka embusweni wendvodzana yakhe ethandzekayo. Kuyo sinehlelo lokukuthethelelwa kwendonodelo. Hallelujah. Bekani uJesu ngumholike lophiwa amandla kuye. uJesu tena simele nyawo sithandaza egameni lika Jesu. Sunday udzinga emandla
loko kwenta ukuthi ulahlekelwe kulamandla ladlelelo sahamba kuloko ukuthi diteng letinto nemisindo lekhipha lekususa ifocus from the cloud of glory that is moving. Kunemandla uNkulunkulu lasebenta ngendlela lephakeme kakhulu kulamalanga egcina lawa naletikhathi lenjengaleti. There is a power of the living God that is at work kulamalanga lawa, but there are so many things that are shifting focus. Hiko kalolo tandaza ko athi bengani kuya umholele nesuku emehlo ekuya because he is moving. Direction. If you can scan around, there is a mess that is happening in the church. The enemy is messing around with the church, but I'm praying for a remnant that will not lose focus. I am praying for a remnant that will not lose focus of the cloud of glory that is moving. The cloud of glory that is moving is releasing new strength and new power. You need the new strength. 2021, the people that are going to survive are the people that have no strength. And then they draw strength from him. But people like that, yeah. Ifocus yakho uyisuse kuwe. Mhlawumbe dinenge kuyaphatheka futhi kodwa namhlanje ngikubikela ku reconciliation ngoba na utawuqala lo mnyaka wa 2021 uthi nemandla la ngehla. You need the dynamo power. La mandla lasinabasebenza base bamangale bathi kasilona ngubani ngoba umoya nelwandle kuyamlalela. But usize kanjani ngoba kuthiwa bonke labantu bekahleli nabo landlini ba positive ba test positive kodwa waphuma negative. Kulamandla lasebenza kithi nemandla laphakeme. Singithole makavami ku 2021 bonke uNkulunkulu ukuthi uholile wakugcina. You are here and you are here namhlanje lokho namlayito lothi kunemandla laphakeme wazina. Lamandla laphakeme awusebenza kini. Lemandla laphakeme awusebenza kini kufuna ukuthi ngiyedela lahlekile. Sikawuthanaza sonke siphakamise isandla lethu namhlanje egameni likaJesu. Sithi Nkosi siyawuthanda amandla. Hallelujah.